And then so dwumadie kɛseɛ paa esie nyinaa yɛ naso a ɛyɛ afɔrebɔ a ɛnɛ asɔre ayɛ adwene sɛ yɛbɛbɔ na yɛde ada Nyame ase ɛnam nea wayɛ ama yɛn afemu yi nyinaa enti. Madi kan ɛde na awɔtwe atwe ho adwene de gyina so sɛ Awurade ma yɛn mmerɛ no ɛyɛ ahosiesie ɛberɛ. Titiro honhom mu ahosiesie. Ɛnɛ Awurade ɛnam ne nsɛm ahodoɔ a yɛate so ɛtwe adwene de gyina sɛdeɛ me no mmienu yɛbɛtumi asiesie yɛn ho yie ɛde atwɛn ne mmayɛ ɛno. Na ɔnam akenka nsɛm a yɛdi kan ɛne nsɛmpa no so Jesus Christ ɔkɔtuu nea Isaiah atwerɛ no dada ɛde fa ne mmayɛ ɛho ɛne ahosiesie a ɔsɛ nnipa siesie ansa na waba ɛho. Ɔde nnipa abrabɔ ɛtotoo mmepɔ ɛne mmɔntumɔnka ɛne amena. Hia a ehia sɛ mmepɔ a yɛntumi ɛmfa so na yɛbɛdwiri ne nyinaa aguo, na amena a yɛntumi ɛmmɔ ntra no yɛbɛtuatua ne nyinaa. Na Jesus Christ anya kwan a ɛtene turodoo aba yɛn nkyɛn abɛtena yɛn akoma mu. Mmepɔ anaasɛ mmepɔ ɛne amena a Awurade ɛka ho asɛm no ɛyɛ biribi biara a ɛsi me no mmienu akwan a ɛyɛ bɔne. Ɛno ɛna Awurade ɛbɛsɛ saa berɛ yi ɛyi firi hɔ na wɔtumi anya kwan aba yɛn nkyɛn. Yɛbɛtumi de mmepɔ atoto bɔne ahodoɔ bi te sɛ ahantan, ahomasoɔ, biribi biara a ɛma yɛbɛfi yɛn Nyankopɔn na nnipa yɛtena ase sɛdeɛ sɛbe yɛde yɛn a yɛn ho biara. Biribi biara ɛma wo gye wo ho die na ɛyɛ wo sɛ wode wo ho, ɛma wo ma wo so pride, ɛno ho asɛm ɛna ɛnɛ Jesus Christ ɛnam Isaiah nwoma no so ɔde ɛtu yɛnfoɔ. Mmɔntumɔnka anaa mmara ahodoɔ a wɔka ho asɛm no yɛbɛtumi de atoto bɔne biara a yɛayɛ a ama me ne mmienu yɛahwere Awurade animuonyam. Bɔne biara a wobɛyɛ biara na ɛbɛmu ahwere Awurade adom no na ɛgya amena donkodonko ɛwɔ w'akoma ho. Saa amena no Awurade ntumi ɛmmɔ ntra ɛna waba wo nkyɛn. Nti ɛnnɛ ne Awurade pɛ sɛ me ne mmienu yɛyɛ ne sɛ yɛn nyinaa yɛbɛkɔ yɛn abrabɔ mu, yɛn nyinaa yɛbɛkɔ yɛn akoma mu, na obiara identify neɛ ayɛ mmepɔ ɛne neɛ ayɛ mmɔntumɔnka ɛwɔ n'abrabɔ mu, na wafa kwan a ɔbɛfa so na wasi no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛkwan a Awurade ɛnam so ɛba yɛn nkyɛn ɛbɛyɛ kwantempɔn, ɛbɛyɛ kwan trontontron sɛ dɔka no nsɛmpa no mu no, na Awurade atumi aba yɛn nkyɛn. Nanso mprɛ pii no sɛ yɛbɛduru buro nyabere sei a saa ahosiesie a titiro yɛ honhom mu ahosiesie sɛ yɛte ɛho firi bɔne mu na yɛtwe ɛho bɛka Awurade no yɛ a na yɛde ɛno ato nkyɛn. Wobɛhwɛ sɛ yɛsiesie yɛn ho de atwɛn Awurade ɛma yɛn na akɔyɛ honam mu ahosiesie nko ara. Honam mu ahosiesie nko ara. Nti buro nyabere ɛna yɛdwene nkanea light ahodoɔ a ɛtete hyɛnhyɛnhyɛn a yɛde bɛsiesie yɛ fie. Nti yɛtɔ saa nneɛma no nyinaa, yɛtɔ yɛn ntaadeɛ a bronya yɛde bɛhyɛ de akɔ asɔre.
ɛtɔ da bi kura yɛhyɛ da edi aduane sononko ho dwa edi gu hɔ ne nyinaa ɛyɛ ɛfiri sɛ yɛsiesie yɛn ho ɛde atwɛn afidi da ɛso na ɛyɛ kɛseɛ ne nyinaa ne sɛ ɔsaa ɛda no mu yɛwɔ adwempa no ɛma yɛ ehia. It is good to prepare yourself materially. It is good to decorate, clean and decorate your houses. It is good to have new dresses, new shirts. It is good to have everything new. But then that is not the most important thing. The most important preparation that we need to do towards the coming of Christ is spiritual. And that is doing away with sin, the sin which have become mountains in our lives, sins which have become valleys in our lives, doing away with all these sins, sins of pride, sins of arrogance, taking away all these things away from our lives and making a straight way for Jesus Christ who wants to come, who stands at the door of your heart and knocking, so that he will have a free entrance into your heart. Saa preparation way no, saa ahoboaboa way no, ɛnyɛ yɛn nko ara yɛ dea. Ɛyɛ ahoboaboa de ma yɛn ne efiefoɔ nyinaa, yɛn mma ɛne yɛn nananom nyinaa. Nti tell your children about the Jesus' story. Tell your kids, tell your family about the story of the nativity. Tell your family about how Christ was born. Ɛyɛ berɛ a ɔsɛ yɛde siesie yɛn ho ne yɛbusua nyinaa ɛmu yɛbusua te Jesus Christ n'akosɛm no ase, ne nkwagyeɛsɛm no ase. Hyɛ aseɛ ka Christ ho asɛm fa firi kwan a yɛfaa so woo no ɛfa kyerɛ wo mma ne w'abusua nyinaa na ma ɔmo nte aseɛ sɛ Christ ho asiesie a yɛsiesie de atwɛn no ɛnyɛ honam ho asiesie nko a na mmom ɛyɛ sunsum ho asiesie. Esusu mo sisi a ɛfa ahobraseɛ ho na the Christ kwa ɛfa so wo no wo de ayɛ mfata ho de akyerɛ wo busua no kwa ɛfa so a agyenkwa a ɔbɔ wiase abɛgye wiase nyinaa no kan wiase nyinaa hene no kwa ɛfa so a yɛwo no yawo baabia sɛ biasa enwanbuo mu na enwanbini etwa ne ho ahyia ka ho asɛm ɛfa kyerɛ wo busua ɛne wo ba na ɔmo ahunu no busua sɛ de nipa wo hyɛ ase a yɛhyɛ aseɛ de firi ahobraseɛ mu ne nyinaa ne sɛ deɛ ɔbrɛ no ho aseɛ no Awurade ɛma no so. Tell your children about the story of Jesus, which is a story of humility, not a story of arrogance. Tell your children about how some people were ready to share their houses with Jesus, with the mother of Jesus, with the father of Jesus, which resulted in the blessing of having Jesus Christ being born in their home. Bible says Christ, ne Papa Joseph and Mary, a bar said there was a Jesus Christ, your baby, a man, my man, and Papa Suye. Now, Omunya baby, Omuka baby, Yan baby, we are rejected. Nanso uduru baabi ekyere no nini baabi a niaka aye sabia yenso minwan ko ene da ho. The spirit of sharing. Tell your children, your family about the need to share the little you have with those who do not have as part of your preparation towards the coming of Christ, and most especially towards the second coming of Christ. The need to share. Tell your family about the need to give, especially giving to Christ, giving to the Lord. Now, I need to give and see, I heard this Jesus' story. I come from Pine Far so no, and the Pine Far so born the bread can and some party and the Pine Far so James Bonhoeffer said Christ gave his all to us. Christ be Maya physically and spiritually. But Maya be including spiritual blessing. Say Rani Amaya be there and not and so it is time
for us to give back to God who has given us everything in life. A brasso, says a Christ in the story, said the Mabon Tofa Crabby Gatchen, and I'm so many than winning Maya. Now, yes, at the time, the Maya Biomudia, anyway, horse, yes, yes, young being said a mere as said, young so Christ, how may be a young so, you shall see it, na ye be at the man. Mama Yankai said, Rade and Nampantini, look, and some part a tracia, me moo, a biasa, and a trick, a catcher, and said, give, and the toll be given unto you. A good measure, pressed down, shaking together, and running over, will be poured into your lap. For what measure you use to measure is that measure which will be used to measure unto you. So, Rade, I will be my idea, and a mumma yanso, ye bibi and famano, na a bright ye bibi and yamano, na ye, I say, to screw cry, and they did swammer a radano, and one or the bed, or the business na omba ne nka ho obemia so na abuso na pu afaso bebre na ya don ene enhira ede amamo de bia me kasa afahia ehia se ne awade aya ma yenti ye bibi ede hyera na mu a sa malaki emuma no etire miensa na ye gudu no mintimi enya ne mu ni nyina se eye me de pa na ne oka na mekano ana mjidi se buko ofin bi a wonya kwan akɔhwɛ sɛ nemu ye nyina what you are going to give today, whether in the form of a tithe, in the form of giving, do it to test him. Ye way never saw me back. Sɛ mimnie ɔsoro mfɛnsi, sɛ mimnie ɔsoro mpoma na bi hwie nhyira ɛne adom ɛwuo so ɛne wɔbusua nyinaa so ɛma no ɛmu so a tiniene wobɛyɛ biara a part of the preparation a wɔprepare de atwɛn Christ ɛma yɛ no nanso kan ho sɛ ɛyɛ ahosiesie a wosiesie ne nam so wɔnyɛ adom ɛne nhyira a Awurade ɛnam so ɔbɛhyira wo ɛne wɔbusua nyinaa ama no abusuo moma yɛnkan so sɛ susukuruwa kora ene yɛde ebesusu ɛde ama Awurade no ɛnoa ɛna ɔde ebesusu ɛde ama yɛ wɔkan Proverbs mebusɛm a ɔsɛ a gift opens the way, giving opens the way and ushers in the giver into the presence of the great. Near what they ever man, a beer pine, aponoma, a beer penya the brave will be as now. Near what they ever a radena, gift out the radena in the form of money, in the form of whatever. No through a poem, every yama and a radena. Was it a beer pine ama? A beer pine will rade and ama. Ama would need a titio, what him edu a titio and him. Babia and Kawuntimi Emuno, Babia and Kawawa more day within the end with Yasta, 80 men for woman. Near Obeya Radia, Ufu Akumua, Ubey in the Yentino, and then a baby pine at the amount. I'm a babia, Nankawanamo, 80 men for woman, and then one so what to be at the now Proverbs. Psalm 37 verse 4 was it take delight in doing the work of God. Take delight in helping the work of God. Now whoever takes delight in helping and doing the work of God, whoever takes delight in helping the work of God always receives his or her heart's desires. Near Neniji Odade Eguma,
nea ɔboa awurade adwuma kwan bɛn so na wofa aboa awurade adwuma wode w'ahoɔden wo nimdeɛ wo sika wode boa awurade adwuma ɛma no tu mpɔn no da biara wonya wakoma so adeɛ suafoɔ mma yɛmfa saa asɛmfoɔ yi yɛmfa nsiesie yɛn ho wɔ sunsum no ɛne honam mu yɛmfa ntwɛn awurade ɛma yɛ a anidasoɔ no na yɛmfa nsiesie yɛn ho nso yɛmfa ntwɛn ɛne dwumadie kɛse a yɛbɛdie no meretwa so wɔ ha ɛfiri sɛ ɛberɛ dwumadie no ɛrekɔ soɔ no yɛbɛka baabi